আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমরা আপনাদেরকে দেখাইতেছি কিভাবে সহজেই জামার মধ্যে সুন্দর হাতের ডিজাইন বানাইতে পারবেন। তাই আমি আজকে নেটের উপরে কাজটা করছি, যাতে করে আপনি ইজি দেখতে পারেন যে কিভাবে আমি কাজটা করতেছি, কিভাবে সুই ঘুরাইতেছি, কিভাবে সুইয়ের মধ্যে পুঁতি ঢুকে কাজগুলো করতেছি। নিচের হাতটা দেখা যায়, অন্যান্য কাপড়ে তো দেখা যায় না, তাই আমি আজকে এই কাপড়ে করছি। কিভাবে সুন্দর মতো ডিজাইন করে এখান থেকে কেটে নিয়ে জামাতে বসাইবেন আপনাদের ইচ্ছা মতো, আপনাদের পছন্দ মতো। তো চলুন দেখা যাক আমার ভিডিওটা। আসলে যারা আমার এই কাজটা করতে চান, শিখতে চান, তারা আসলে প্রথমত আমি যেভাবে দ্রুত করতেছি এইভাবে করবেন না। প্রথমত সুই নিয়ে একটা একটা পুঁতি নিয়ে একটা একটা করে বসাবেন। কারণ আমার মতো যদি দ্রুত করতে চান তাহলে কিন্তু পারবেন না। যেহেতু আমি অনেক পুরনো পারি, তাই আমারটা তাড়াতাড়ি হয়। আপনার প্রথমে একটা দুইটা এভাবে নিয়ে নিয়ে করবেন, তখন দেখবেন ইজিলি আস্তে আস্তে পাইরা যাবেন। আর আমি যে ভিডিওগুলো ছাড়তেছি একটার পর একটা, তখন দেখবেন। না পারলে আমার কমেন্ট করবেন, আমি বইলা দেব। তো প্রথমত আস্তে আস্তে করবেন, একটার মধ্যে সুইয়ের মধ্যে একটা একটা করে পুঁতি নিয়ে করবেন। বা তখনও যদি দেখেন না হয়, তখন আস্তে আগে প্রাথমিকভাবে কতক্ষণ শুধু সুইটা ঘুরাবেন, ঘুরে চেন টানবেন। শুধু সুতা নিয়ে নিচের হাতটা আমি যেভাবে সুইয়ের নিচের মধ্যে কিভাবে কিভাবে করি আপনারা দেখবেন, তখনই বুঝতে পারবেন আগে কতক্ষণ চেন টানবেন।